Hi dear viewers, welcome to English Funda Kolkata. I am Raman Seth. Now I am going to discuss a very important grammar for the basic learner. How to use of proper tense. ইংলিশ শিখতে গেলে বেসিক জিনিস কতগুলো দরকার, যে জিনিসগুলো গ্রামারে না শিখলে ইংরেজিটাকে সঠিকভাবে শেখা যায় না। এখন তোমাদের সঙ্গে যেটা আলোচনা করব, টেন্সটাকে কোন সেন্টেন্স কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেই সম্পর্কে। আর আমরা যারা বেসিক লার্নার, তারা যদি টেন্স সম্পর্কে সঠিক কনসেপশন না থাকে, তাহলে we cannot use the words in a proper way. So we must have basic conception about tense. And dear viewers, I have loaded many videos about tense and how to use proper tense. In this video, I am also going to share with you how to use the proper tense. Okay, let us come. The sun dash like a big ball of fire. সূর্যকে দেখাই, মানে প্রতিদিন দেখাই। তাহলে এখানে লুক হবে না, sun looks. The sun looks like a big ball of fire. যেমন children dash chocolate. ছেলেরা চকলেট পছন্দ করে, মানে আজও করে কালকেও করে। দিস ইজ প্রেজেন্ট ফর্ম। তাহলে প্লুরাল যেহেতু আছে, তাহলে লাইক দিতে কি হবে? আর এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলো বলে এস যোগ হয়েছে। তাহলে চিলড্রেন লাইক চকলেট। ডক্টর সেন গো টু আমেরিকা নেক্সট উইক। পরের উইকে যাবে, নেক্সট উইক মানে এখনো আসেনি। তাহলে দিস উইল বি ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স। ডক্টর সেন উইল, তাহলে ডক্টর সেন will go to America next week. Likewise, honey tastes sweet. এখানে honey tastes, T-A-S-T-E-S, tastes sweet, অর্থাৎ মধু মিষ্টি লাগে। ফার্মার্স, এখানে প্লাউ দেওয়া আছে, ইন দ্য ফিল্ড নাও। কৃষকেরা মাঠে চাষ করে নয়, এখন নাও বলছে এখন। তাহলে কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। নাও বললেই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। তাহলে ফার্মার্স আর প্লাউইং, P-L-O-U-G-H-I-N-G। তাহলে ফার্মার্স আর প্লাউইং ইন দ্য ফিল্ড নাও। তেমনি হি দিস পিকচার ফর 2 days। এ দেখো নির্দিষ্ট সময় আছে। তাহলে নির্দিষ্ট সময় যখন থাকে, আইদার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস অর পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আমি এখানে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হিসাবে ধরছি। তাহলে হি এর পর কি হবে? হ্যাজ বিন। হি হ্যাজ বিন পেন্ট, তার সঙ্গে আই যোগ। পেন্টিং এ পিকচার, হি হ্যাজ বিন পেন্টিং দিস পিকচার ফর 2 days. Likewise, they win the match yesterday. তারা গতকাল ম্যাচটি জেতে নয়। তাহলে এটা সিম্পল পাস্ট টেন্স। তাহলে উইনের পাস্ট ফর্ম হবে ওন। They won the match yesterday. So dear viewers, this is the way how to improve the use of tense. And this video is basically very important for the basic learner, and the basic learner should know how to use proper tense in a proper way. Hope this video will help them lot. And the viewers, if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you everyone.